In den eisigen Gewässern von Norwegens zerklüfteter Küste, wo der Atlantik auf uralte, von Gletschern geformte Fjorde trifft, sprachen Fische einst flüsternd von etwas Unerklärlichem. Sie nannten es den Draug, ein Wesen, das aus der Verbindung nordischer Mythologie und maritimer Schreckensvisionen entstand. Doch dies waren keine Geschichten, die man sich am Lagerfeuer in Tavernen erzählte oder die über Generationen mündlich weitergegeben wurden. Es waren eidesstattliche Aussagen von abgehärteten Seeleuten, die mit ansehen mussten, wie ihre Boote in den Wellen verschwanden, hinabgezogen von etwas Massivem, Intelligentem und der ihnen bekannten Natur völlig Fremdem. Es war das Jahr 1823, und entlang der Lofoten begannen Fischerbesatzungen, Begegnungen mit einem Wesen zu melden, das sie als Seewold beschrieben, einen Tiefseeräuber, der nicht Fische jagte, sondern jene Schiffe, die es wagten, in sein Revier einzudringen. Der Morgen des 15. Juni 1823 dämmerte mit trügerischer Ruhe über dem Westfjord. Kapitän Olaf Henriksen kommandierte eine 12-köpfige Besatzung an Bord des Stern Nordkap Stern, einem robusten Fischereischiff, das unzählige Stürme in diesen tückischen Gewässern überstanden hatte. Henriksen, dessen wettergegerbte Hände von 30 Jahren Kampf auf der Nordsee zeugten, war noch nie etwas begegnet, das sein Verständnis der Geheimnisse des Ozeans in Frage gestellt hätte, bis zu jenem schicksalhaften Morgen, als das Meer selbst ein bösartiges Bewusstsein zu entwickeln schien. Das erste Anzeichen war keine visuelle Störung, sondern Stille. Das ständige Knarren des Holzes, das rhythmische Plätschern der Wellen gegen den Rumpf, selbst die Rufe der Seevögel, alles verstummte augenblicklich, als ob die Welt von einer unsichtbaren Hand gedämpft worden wäre. Erik Johansen, das jüngste Besatzungsmitglied, beschrieb das Gefühl später als von etwas Uraltem und Hungrigem beobachtet zu werden, etwas, das seit Jahrhunderten in der Tiefe gewartet hatte. Dann kam der Ruck. Es begann schleichend, fast unmerklich, ein sanftes Ziehen, das die erfahrenen Fische besorgte Blicke austauschen ließ. Die Stern Nordkap Stern hatte in vertrauten Gewässern geankert, ihre Netze in den Fanggrunden ausgelegt, in denen schon ihre Väter und Großväter vor ihnen gearbeitet hatten. Doch irgendetwas stimmte nicht. Die Netze, die eigentlich sanft in der Strömung treiben sollten, wurden mit zunehmender Kraft nach unten gezogen, als würde sie von einem unnatürlichen Magnetismus zum Meeresgrund gezogen. Kapitän Henriksen befahl seiner Mannschaft, die Netze einzuholen, doch was sie vorfanden, entzog sich jeder rationalen Erklärung. Die schweren Fischernetze, die dem Gewicht gewaltiger Fänge und dem Druck der Tiefsee standhalten sollten, waren systematisch zerfetzt worden, nicht etwa durch Felsen oder gewöhnliche Meeresstiere beschädigt, sondern methodisch zerstört, als ob es einem intelligenten Plan entsprungen wäre. Die Risse folgten Mustern, die zu präzise waren, um zufällig zu sein, zu zielgerichtet, um natürlich zu sein. Doch die Entdeckung in den Überresten der Netze ließ die Besatzung bis ins Mark erschaudern. Eingebettet in das verdrehte Seil und Segeltuch befanden sich Zähne, massive, gebogene Reißzähne, wie sie bei bekannten Meerestieren nicht zu finden waren. Es handelte sich weder um die dreieckigen Zähne von Haien noch um die Mahlplatten von Walen, sondern um etwas völlig anderes, gezackt, vergilbt und mit einem beinahe übernatürlichen Glanz, der das Licht eher zu absorbieren als zu reflektieren schien. Während die Besatzung ihre zerstörte Ausrüstung untersuchte, begann sich das Meer um sie herum zu verändern. Das Wasser, zuvor von einem tiefen Blaugrün, typisch für diese nördlichen Meere, nahm einen öligen, fast metallischen Glanz an. Unter der Oberfläche bewegten sich Schatten zielstrebig und intelligent und umkreisten das Schiff in Mustern, die eher auf Aufklärung als auf zufälliges Verhalten der Meeresbewohner hindeuteten. Der junge Johansen, der über die Steuerbordreling spähte, sah es als erster deutlich. Aus der Tiefe erhob sich etwas, das er später als einen Wolf von der Größe eines Wals, der aber aufrecht wie ein Mensch ging, beschrieb. Die Gestalt des Wesens entzog sich jeder herkömmlichen Beschreibung, teils Säugetier, teils Reptil, mit verlängerten Gliedmaßen, die in Schwimmhäuten endeten, mit denen es Gegenstände mit beunruhigender Geschicklichkeit greifen und manipulieren konnte. Zuerst erschien der Kopf des Draugs und offenbarte Züge, die jedem überlebenden Besatzungsmitglied Albträume bereiteten. Seine großen, leuchtenden Augen zeugten von einer unverkennbar wachsamen und berechnenden Intelligenz. Die Schnauze, länglich wie die eines Wolfes, aber an das Leben im Wasser angepasst, barg Reihen derselben massiven Zähne, die sie in ihren Netzen gefunden hatten. Doch am beunruhigendsten war wohl das scheinbare Verständnis des Wesens für menschliche Technologie. Es musterte das Schiff mit der konzentrierten Aufmerksamkeit eines Raubtiers, das die Schwächen seiner Beute ergründet.
Die Begegnung dauerte nur wenige Minuten, doch ihre psychologische Wirkung sollte jahrzehntelang anhalten. Der Draug umkreiste das Nordkap dreimal, wobei er sich mit jedem Vorbeiflug der Wasseroberfläche näherte und der verängstigten Besatzung Details offenbarte, die über Generationen hinweg Seefahrerlegenden beflügeln würden. Seine Haut schien fließend zwischen Schuppen und Fell zu wechseln und sich so mit präziser Präzision seiner Umgebung anzupassen. Kiemen an seinem maßigen Hals öffneten und schlossen sich im Rhythmus seiner Bewegungen, während seine Gliedmaßen eine unmögliche Kombination aus aquatischer Anmut und terrestrischer Kraft demonstrierten. Kapitän Henriksen, der auf seine jahrzehntelange Mut im Angesicht der Naturgewalten zurückgriff, versuchte, die Begegnung zu dokumentieren. Sein Logbucheintrag, der im Archiv des Schifffahrtsmuseums Bergen aufbewahrt wird, lautet: Begegnung mit einem Meereswesen unbekannter Artikel. Intelligentes Verhalten beobachtet. Unversehrtheit des Schiffes gefährdet. Empfehlung zur sofortigen Rückkehr in den Hafen. Gott bewahre uns vor den Wesen, die in der Tiefe lauern. Das Martyrium der Besatzung war noch lange nicht vorbei. Während sie sich zur Flucht bereit machten, zeigte der Draug das Jagdverhalten, das die folgenden Begegnungen prägen sollte. Anstatt direkt anzugreifen, begann er eine systematische psychologische Kriegsführung, indem er unter dem Schiff verschwand, nur um in unvorhersehbaren Abständen wieder aufzutauchen. Jedes Erscheinen war darauf ausgelegt, maximalen Schrecken zu verbreiten. Mal zeigte er nur seinen massiven Kopf, mal enthüllte er seine ganze imposante Gestalt. Die Berichte vom Nordkap hätten als Hirngespinste erschöpfter Fischer abgetan werden können, gäbe es nicht die beunruhigende Übereinstimmung mit altnordischer Literatur, die fast 8 Jahrhunderte vor ihrer Begegnung entstand. Tief in den mittelalterlichen Sagas entdeckten Gelehrte Hinweise auf Kreaturen, die dem von Kapitän Henriksen und seiner Mannschaft beschriebenen Ungeheuer bemerkenswert ähnlich sehen. Das im 12. Jahrhundert verfasste Sternland nach Marburg-Stern, das Buch der Siedlungen, enthält Passagen, die Begegnungen mit dem Magigel beschreiben, Meeresriesen, die bei der Jagd in Küstengewässern wolfsähnliche Gestalt annehmen konnten. Es handelte sich dabei nicht um bloße Fabelwesen, sondern um detaillierte Berichte mit Verhaltensmustern, körperlichen Beschreibungen und Jagdmethoden, die sich perfekt mit den Zeugenaussagen von 1823 deckten. Professor Magnus Olsen von der Universität Oslo machte 1892 bei seinen Forschungen einer bluffenden Entdeckung. ALS Silver übersehen Rinnen Schriften in der norwegischen Kust übersetzt. Dies Stein, AUS Dem 10. UND 11. Jahrhundert enthielten Warnungen in Seefahrer vor bestimmten Gebieten, in denen der Seewolf ohne den Wellen jagt. Die geografischen Angaben in diesen Schriften stimmten, genau MIT den Fischgrund in Iberien. AUS den in der Newsite Begenungen MIT dem Seewolf gemeldet worden waren. Der mittelalterliche Chronis Snorri Sturluson, Autor der Prosetta, schrieb ausführlich über Wiesen, die Uteligungen nanti, Giechtiet de Meers, die durch Dunkelmagie in Wasserraub verwandelt worden waren. Same Beschreibungen, die lang seit ALS rein mythologisch galten, enthielten technisch Details über Jagdverhalten, die sich im Vergleich zu Zugenbergten AUS dem 19. Jahrhundert ALS bemerkenswert genauer Wiesen. Doch die wall aber Zugens historischen Beweis liefert die Entdeckung der Drogecodex, einer Handschrift AUS dem 13. Jahrhundert, die 1847, in den Ruinen eines Klosters auf der Insel Selja gefunden wird. Diocese von Bruder ihre dem Chronicle verfasst Dokument beschreibt systematisch beobachtigen dessen, was Damen in der Tief nanti, die Fischgemeinden entlang der westlichen Fjord terrorisierten. Die Aufzeichnungen von Bruder ihre zeichnen sich durch ihr klinisch Precision den Verzicht auf übernatürliche Ausschmückungen aus anstatt mystisch Kraft oder übernatürliche Fähigkeiten zu beschreiben, dokumentiert der Verhaltensmuster, körperliche Merkmal Umweltfaktoren, die eher in die Fellnotizen eines Nederforschers ALS und religiös Folklore erinnern. Sein Einträgsbeschreibung Wiesen, die Werkzeuggebrauch, Problemlösungsfähigkeiten die Sozo-Organisationsseiten, Eigenschaften, die Björnrehin gut MIT berichten AUS Batteren Jahrhunderten übereinstimmten. Der Codex enthält, das Begenungen MIT Dyson Seewolf und Vorhersperren mussten folgten, die MIT den Weltbedingungen zu managen. Sie traten im häufigsten waren Perioden ungewöhnlicher Gezeitenaktivität auf, wenn tiefische Mungen Narstefreaks Wasser nachher in die Oberfläche brachten.
Dies Korrelation de Tiet auf einen Zusammenhang zwischen dem Jagdverhalten der Tiere und Mehren ökologischen Zyklen hin. Einforder Weltenpassung, die eher auf Intelligenz als auf Instinkt schließen ließ. Archaeologists fund unermauerten die historische Kontinuität dieser Begegnungen. Ausgerbungen mittelalterlicher Fischerdorfer brachten Waffenipots zutage, die Spiesel für die Seeverteidigung entwickelt worden waren. Harpunen MIT ungewöhnlichen Weiterhaken, MIT Eisenweb verstark Netze und Bootsmodifikationen. Die Aufschutz war angegriffen von Unten. Dies Entdeckungen belegten, das Begegnungen MIT Seewolfen kein Einzelfall, sondern ein fortwährendes Problem waren. Das die Entwicklung der norwegischen Seefahrerkultur prägte. Die sprachliche Entwicklung der Begriff für dies Wesen liefert weiter Einblick in ihren kulturellen Einfluss. Das Wort drog selbst Bedeutungsverschiebungen, die ein sich wandeln Verständnis der Phänomens widerspiegelten. Ursprünglich bedeutet es schlicht ein Geist oder Wiedergänger, lenkt aber nach die nach maritime Konnotation die Wort schließlich zum Synonym für aquatisch Raubtier MIT übernatürlicher Intelligenz. Vergleiche Mythologie und ähnlich Wesen in der Folklore und der nordatlantischer Kulturen. Schottisch Selkies, Irish J. Marrows die islandisch Halfstrand bewiesen alle Ähnlichkeiten MIT dem norwegischen Drog auf. Was in Twitter auf kulturellen Austausch oder auf Wiederholt Begegnungen MIT Durchbewegte Art in verschiedenen Regionen hintertet. Dies geographisch Verbreitung last auf ein Wesen MIT großen Verbreitungsgebiet die hoher Anpassungsfähigkeit schließen. Das in der Lage ist, in unterschiedlichen Meeresumgebungen zu jubeln. Die historischen Aufzeichnungen belegen zudem Perioden hoher Aktivität, die MIT Klimaveränderungen einhergingen. Waren der mittelalterlichen Warmzeit, ca. 950 to 1250 N. CHR, kam es zu einem deutlichen Anstieg der gemeldeten Sichtungen. Waren die derfolgenden Kleineisheit MIT einem drastischen Rückgang der Sichtungen verbunden war. Diocese musste darauf hin, dass das Verhalten der Kreaturen von langfristigen, weltschwankenden Beeinfluss wird. Möglicherweise im Zusammenhang MIT Veränderungen der Meerestemperatur, der Meeresausenung oder mariner Nahrungsnetze. Besonders faszinierend waren die detaillierten Illustrationen in mittelalterlichen Handschriften, vor allem die Rambemerkungen illuminierter religiöser Text. Die Zeichnungen und verteilt von manchen ohne Kontakt zu weltlichen Fischergemeinden, Seitenkreaturen, die den Beschreibungen in Augen zugenberten zu identisch waren. Die Übereinstimmung dieser unabhängigen künstlerischen Darstellungen über verschiedene Epochen die geografische Regionen hinweg, die auf einen gemeinsamen visuellen Bezugspunkt hin. Tatsächlich Begegnungen MIT Durchbewegte Tierart. Die historischen Belege zeichneten das Bild eines Phänomens, das über Jahrhunderte hinweg bestanden hat sich im Zuge der menschlichen Seefahrt weiterentwickelt hat. Anstatt in Vergessenheit zu geraten, als der Aberglaube der wissenschaftlichen Rationalität which setzten sich Begegnungen MIT Seewolfen bis in die Neuzeit fort, wobei sie ihr wesentlichen Merkmal beibehielten sich gleichzeitig in während der Technologien Fischeripraktiken anpassen. Im Jahr 1825 errieten Bericht über Begegnungen MIT Seewolfen die Königlich Norwegisch Wissenschaftlich Gesellschaft wären lassen die erste systematisch Untersuchung eines Phänomens, das die Schiffersbehörden widerwillig als real anerkennen. Dr. Henrik Wurgeland, EINNGs hinter Nederphilosoph die Cousin der berühmten Dichters, meldet sich freiwillig, eine Expedition zu leiten, die empirisch Beweis für die Existenz dieser mysteriösen Raubtier sammeln sollt. Die Untersuchung wegen MIT der sorgfältigen Dokumentation der vorhandenen Zugenossigen. Wurgeland sein Assistent, der Meeresbiologe Karl Voigt befragten Dutzend Fischer, Schiffskapitän die Küstenbewohner, die von Begegnungen MIT den Kreaturen berichten. Ihr Methodik war streng. Sie nutzten kurweise die psychologisch Getakten, glaubwürdig Zugen von solchen zu unterscheiden, die von Folklore beeinflusst waren oder Aufmerksamkeit such denn. Die Übereinstimmung der Zugenossigen war bemerkenswert. Unabhängig voneinander beschrieben die Zugen identisch Verhaltensmuster. Die Angewohnheit der Tier, Schiff Dremel zu umkreisen, Beaver sich nerhurten, ihre fensliche Fähigkeit, die strukturelle Integrität von Booten einzuschätzen. Ihr Vorlieb,
Netze und Fischeridret Angriffen, anstatt Menschen direkt zu attackieren. Daher sie systematisch vorgehen, die Tiet auf eine Intelligenz und ein strategisches Denken hin. Daher weit über die typische Meeresrauber hinausgehen. Durch sorgfältig Sammlung und Analyse sammelten sich nach und nach für sich bewies. Die AUS beste Dichten Fischnetzen geborgenen Zahnwörden von vergleichenden Anatomen der Universität Christiania untersucht. Professor Johannes Peter Smith Steenstrup, später berühmt für seine Arbeiten über Riesenkummer, stellt fest, dass die Zahnstrukturen keine bekannten Art von Meeressäugetieren, Fischchen oder Reptilien zuzuordnen wären. Die Zahnwiesen Merkmal aller drei taxonomischen Gruppen auf, und jeder einer eindeutigen Gruppe zuzuordnen zu sein. Die ist der Tweeter auf eine unbekannte evolutionäre Linie oder auf ein Lebewesen hin, das ein Beispiel als adaptive Veränderung durchlaufen hat. Chemische Analysen der Zahnbrachten weiter Rätsel ans Licht. Der Zahnschmelz enthält Spirnelement, die typisch für Tiefseeungsbungen sind. Der selten Mineralien, die normalerweise erst in Tiefen von über 1000 Metern vorkommen. Dies entdecken die darauf hin, dass die Lebewesen einen Großteil ihres Lebenszyklus in der Tiefsee verbrachten und nur zu bestimmten Zwecken, vermutlich zur Jag- oder Fortpflanzung, in Flash Küstenjäger vordringen. Der Bedeutens Durchbruch der Expedition gelang durch den Einsatz innovativer Beobachtungstechniken. Wurdsland gab den Bau einer touchfagen Beobachtungskammer in Auftrag, im Wesentlichen ein verstarktes Glasfass, das in Vermietetbegegnungsgebiet absenkt werden kann, waren gleichzeitig der Sichtkontakt zu den Schiffen der Oberfläche aufrechter halten wird. Dies ist einfach, aber effektiv gerät ermöglicht es den Forschern, das Verhalten einer Wasser zu dokumentieren, und gleichzeitig das Risiko für die menschlichen Beobachter zu minimieren. Die erste erfolgreich Unterwasserbeobachtung fand im 3. September 1825 wurde der Kust von Tromsø-Stadt, Dr. Voigt, der sich in der Beobachtungskammer in 30 Metern Tiefe befand, vertiegt waren einer 3-stündigen Beobachtung detailliert Aufzeichnungen über seine Beobachtungen. Sein Bericht, der im Archiv der Gesellschaft aufbewahrt wird, beschreibt Lebewesen, die sich der herkömmlichen biologischen Klassifizierung entziehen. Voigt beobachtet eine scheinbar Familiengruppe, bestehen aus 3 Individuen. 2 auswachsenden Tieren und einem kleineren, Exemplar MIT juvenile Merkmalen. Die auswachsenden Tiere seien eine bemerkenswerte Koordination ihrer Bewegungen, was auf Aussprachkommunikationsfähigkeiten schließen lässt. Sie können die Beobachtungskammer MIT deutlicher Neugier, jedoch ohne Aggression, und die berührten gelegentlich das Glas MIT Schwimmhatten, die ein aberischen Geschicklichkeit bewiesen. Das Jungtier erwies sich als besonders aufschlussreich. Same Proportionen unterschieden sich deutlich von denen der auswachsenden Tiere. Es besaß vergrößert Augen und die Ausprägter Ampelsungen und das Leben im Wasser. Dies Beobachtungstheorien. Wanneer die Tiere waren ihrer Entwicklung bedeutsame morphologische Veränderungen durchliefen, was möglicherweise die unterschiedlichen Augengegenstände bei verschiedenen Begegnungen erklärt. Verhaltens Beobachtungen offenbarten komplexe Sozialstrukturen. Daher watchen wechselten sich in Führungsrollen, ob und die Übernahmen ab wechseln Aufklärungs, und die Schutzsaufgaben. Sie bewiesen Problemlösungsfähigkeiten, indem es Objekten ihrer Umgebung manipulierten, deren auch auf den Meeresgrund gesunken Teil von Fischeridret. Besonders bemerkenswert wurde Gebrauch von Werkzeugen. Sie nutzten Stein und die Metallfragment, mussten zu offenen und die mechanische Objekte zu untersuchen. Die Expedition dokumentiert Umweltfaktoren, die MIT der Aktivität der Lebewesen korrelierten. Begegnungen ergneten sich am häufigsten waren bestimmte Gezeitenbeddingen, wenn Tiefseeströmungen temperaturgradierten Erzien, die unterschiedliche Wassermassen in Kontakt brachten. Diese Bedingungen fielen auch MIT einer hohen Aktivität von Tiefseefischarten zusammen, was darauf indiziert, dass die Lebewesen möglicherweise den Wanderungen ihrer Beutier aus der Tiefsee in Küstenjäger folgten. Akustisch Untersuchungen lieferten weiter Erkenntnis über das Verhalten und die Physiologie der Tiere. Mit Hilfe primitiver Hydrophone konnten Forscher in Gebieten, in denen Sichtungen stattgefunden hatten, niederfrequent Laut nachweisen. Dies Laut, die unterhalb der menschlichen Hörschwellagien, Seitenmuster, die auf Komplex Communication hindeuten.
Zu den Lawtasserungen Jahrhunderten Mutmasleisch Rivierov. Coordination Signal. UND Warnlaut Gegen über sich Hernden Schiffen. Die akustischen Datenseiten. Das die Tier menschliche Aktivitäten auf See lang. Vor dem ersten Sichtkontakt warnen. Hydrophenomen Belegden. Das die Tierschiff AUS Entfernungen von mehreren Kilometern verfolgen UND SIE unentdeckt von Beobachtern in der Oberfläche überwachten. Die es ist Aufklärungsverhalten der Tiet auf Hochen entwickelt sinnesverhegiten UND strategische Intelligenz hin. Die unser Bischerges Verständnis der Cognition von Mysterien Frage stellten. Das Team von Dr. Wurdsland untersucht auch die physikalischen Auswirkungen der Begegnungen auf Schiff UND Ausrüstung. Metallurgische Analysen beschädigter Schiffskomponentenseiten ungünstlich Korrosionsmuster. Die nicht auf normal Salzwasserbelastung zurückzuführen wären. Das Metallwise spürende Kontakts MIT-Substanzen unbekannter chemischer Eigenschaften auf. Möglicherweise sekret der Lebewesen selbst. Textilanalysen beschädigter Netze UND Siegelseiten ähnliche Anomalien. Die Versernwesen spürende Kontakts MIT-enzymatischen Verbindungen auf. Die organische Materialien selektiv erbauten, waren synthetische Komponenten intakt blieben. Dieser selektive Abbau detect darauf hin, dass die Lebewesen über biochemische Fähigkeiten verfügten, die es ihnen ermöglichten, zwischen verschiedenen Materialarten zu unterscheiden. Eine Anpassung, die auf evolutionären Druck durch Jahrhundertelange Interaktion MIT-menschlicher Seefahrtstechnologie schließen lässt. Die Beunruhigens Entdeckung der Untersuchung betraf Hinweise auf Lernprozess UND Anpassung. Der Vergleich von Begegnungsberichten über Jahren hinweg seit. Das sich das Verhalten der Tier ALS-Reaktion auf Veränderungen in der Fischereitechnik UND im Schiffsbau weiterentwickelt hat. MIT zunnen der groß UND Stabilität der Boot entwickelten die Tier neue Interaktionsstrategien, was auf Beobachtungen in UND Verhaltensmodification über Generationen hinweg hintertet. Die von Dr. Wurdslands Expedition Meldeten bewiesen unweigerlich Kritik AUS wissenschaftlichen UND religiosen Kreisen auf sich. Die Königliche Dänische Akademie der Wissenschaften, die erheblichen Einfluss auf norwegische Forschungseinrichtungen ausübt, in San Professor Peter Steenstrup. Ironischerweise den zu benanamen, der die Mysteriosens an ALS ekbestattet hat, am Eingegenuntersuchung durchzuführen UND die von sogene Maritime History, zu entkraften. Steenstrup kam MIT Wortfasten Meinungen UND dem Auftrag nachbergen, der norwegischen Native Philosophie ihr wissenschaftlich glaubwürdige zurückzugeben. Sein Ansatz unterscheidet sich deutlich von Wordslands empirischer Methodik. Konzentriert sich stattdessen darauf, zu genossigen durch psychologische Analysen zu weiterlegen UND alternative Erklärungen für sich bewies vor sich legen. Dieser Konflikt zwischen unvorgenommener Forschung UND institutioneller Skepsis so die Kontrovers über Jarzen prägen. Die alternativen Theorien Professors reichten von plausibel bis absurd. Vermutet, dass es sich bei den Kreaturen an bekannte Arten handelt, die unter ungewöhnlichen Bedingungen beobachtet wurden. Vielleicht am arktisch Robben MIT parasitären Infektionen, die aussehen Veränderten, oder Grindwhale, die aufgrund magnetischer Anomalien, welche Navigation beeinträchtigen, ja ein typisches Verhaltensseiten. Bezüglich Mysteriosens an Schlug ein Reinigung waren der Sammlung vor UND argumentiert, dass die Exemplar MIT-Fossilien prähistorischer, Meeresreptilien vermisch wurden sehen. Die lokalen Fischergemeinden reagierten auf die Skepsis der Wissenschaftler MIT einer Mischung AUS what UND Resignation. Kapitän Henriksen, der J. nach Standpunkt in Twitter ALS held oder ALS wahnsinniger Galt, sah sich MIT angriffen auf seinen Ruff durch Jebel Eliden konfrontiert, die nach ein Arbeitschip betreten hatten. Sein Antwort, fesselten in einem Brief in die Seefahrtskommission von Bergen, spiegelt die Frustration über die Konfrontation praktischer Erfahrung MIT-theoretischen Vorurteilen weiter. Dies gelten Herren kennen sich gut MIT-Butchern US, aber nix MIT dem mehr. Sollen sei doch ein Nacht in den Jusen von Drog verbringen. Ner MIT Siegeltouch UND holes wischen, sich UND der Tief. UND den nach einmal fragen, obi were die Wahrheit sagen. Die Kontrovers verscharf sich. ALS Professor Steenstrups eigen Expedition auf Phänomen Styes. Die sein skeptisch Haltung in Frage stellten. AM 15.
October 1825 beobachtet sein Team waren einer Forschungsfahrraum Kriegsschiff 6 AUS, was in den Expeditions für die Kolon als unheimlich Meeresaktivität beschrieben wird. Dies führt zu erreblichen Schatten an der wissenschaftlichen Ausrüstung und einem überstürzen Rucksack in den Häfen. Die offiziellen Aufzeichnungen zu diesem Vorfall wurden von den Marinerbehörden als geheim eingestuft. Doch Durchbewegte Bericht schilderten Bewegungen, die sich exakt MIT führen zu genossischen entdeckten. Besatzungsmitglieder berichten von großen Wasserwesen, die Schiff umkreisen, von der systematischen Zerstörung der einsetzenden Forschungsjugend von unerklärlichen akustischen Phänomenen. Am schädlichsten für Steenstrups glaubwürdige Warjetic sein eigener Logbeeintrag. Der Jahr später entdeckt wird in dem die Beobachtung von Kreaturen unbekannter Art, die ein verhalten Seiten, das nicht MIT bekannten Meeresarten übereinstimmt, beste Zeit. Die Reaktion der Wissenschaft auf diese Entdeckungen offenbart die politischen Dimensionen der Kontroverse. Anstatt die Beweise wirken, änderten die Behörden ihre Strategie von Lehnung zu Unterdrückung. Forschungsgelder für weitere Untersuchungen wurden gestrichen. Zu genossischen als unzuverlässig Folklore abgeschnitten, die akademisch karrierende Genigen, die das Phänomen weiterhin untersuchten, wurden bedroht. Dr. Wordsland in berufliche Isolation, sein Ergebnis wurden von Kollegen zurückgewiesen. Die Beweise nicht selbst untersucht hatten. Die Königlich Norwegische Wissenschaftliche Gesellschaft gab Unterdruck AUS Copenhagen ein offiziell Erklärung ab. In der SIE feststellt, dass systematisch Untersuchungen kein Beweis für die Existenz unbekannter Meeresarten in norwegischen Gewässern erbracht. Diese offizielle Verkündung bietet die legitime wissenschaftliche Erforschung der Phänomens für fast ein halbes Jahrhundert. Religiös Autoritäten trugen ihrerseits zur Kontroverse bei. Die lutherischen Geistlichen, die das norwegische Glaubensleben prägten, rangen darum, die Bewegungen MIT den Kreaturen MIT der theologischen Lehren Einklang zu bringen. Einige geistlich erklärten die Phänomen für dämonischen Ursprungs sehen deren ein spirituell, nicht wissenschaftlich Erklärung. Und ihr argumentierten. Gott Schöpfung und Geheimnis jenseits des menschlichen Verstands. Wars die Kreaturen Teil der göttlichen Plans kein übernatürlich Abweichung sehen. Die theologische Debatte führt zu unerwarteten Bündnissen zwischen religiösen Traditionalisten Zugengemeinschaften. Willi Fischer fand den Trost in spirituellen Erklärungen, die ihr Erfahrungen anerkannten innen einen Rahmen zum Verständnis zur Bewältigung der Bewegungen boten. Diese religiöse Bestätigung sich als entschieden für die Aufrechterhaltung der Unterstützung der Gemeinschaft für weitere Meldungen Untersuchungen. Selbst nachdem die offiziellen wissenschaftlichen Kanäle geschlossen worden waren. AUS internationalen Quellen kamen Gegenbericht auf. ALS ähnlich Phänomen in anderen Regionen Aufmerksamkeit erregten. Schottisch Fischer berichten von Bewegungen MIT-Kreaturen, die es each wisst, nannten die identisch Verhaltensmuster wie norwegische Seewohlseiten. Isländische Behörden dokumentierten systematisch Schiffsschäden, die auf unbekannte Meeresräuber zurückgeführt wurden. Selbst weit entfernt Regionen liefen bestätigte Beweise. Fischereieflotten AUS Newfoundland berichten von Bewegungen MIT-Kreaturen, die MIT den detaillierten Beschreibungen norwegischer Zeugen übereinstimmten. Diese internationalen Parallelen entkräften skeptische Argumente, die auf kultureller Isolation oder regionalem Aberglauben beruhten. Die geografische Verteilung ähnlicher Bewegungen datieren Twitter auf ein weit verbreitet Art MIT großen Verbreitungsgebiet oder auf mehrere verwandte Arten MIT gemeinsamen Merkmalen Verhaltensweisen hin. Kein der beiden Möglichkeiten stützt die in lokaler History oder der Verwechslung bekannter Tier. Die Kontroverse nahm ein dramatische Wendung. ALS Handelsschiff anderer Nationen aufgrund von Berichten über aggressive Meerestier begannen. Norwegisch Gewasser zu Meldeten. British Reedereien. Danish Handelsflotten Deutsche Fischereifahrzeuggebän Warnungen heraus. In den SIE ihr Besatzungen vor Bewegungen MIT unbekannten Raubtieren warnten. Dies wirtschaftlichen Bedenken überschritten. Nationalgrenzen wissenschaftlich Interessen Irrsinn wirtschaftlichen Druck. Das Phänomen offiziell wirken zu untersuchen. Versicherungsgesellschaften verliehen den Zunehmenden Beweisen finanzielles Gewicht. Lloyds of London begann, speziell Vorkrungen für Schiff
zu verdurren, die in bestimmten norwegischen Küstengebieten wirken, verwees auf ungewöhnliche Risikofaktoren im Zusammenhang mit aggressiven Meerestieren. Dies Versicherungsauflagen, die auf versicherungsmathematischen Analysen von Schadensfällen nicht auf wissenschaftlichen Theorien oder Volksglauben beruhen, liefern eine objektive Bestätigung der tatsächlichen Risiken, die Bewegungen die in Teilen verbunden sind. Die Debatte lenkt international Aufmerksamkeit. Als die Britische Admiralität nach Berichten von Schiffen der Royal Navy im Nordatlantik ein eigen Untersuchung in Auftrag gab, British Marineoffizier, gestohlen und präziser Beobachtung Dokumentation, lieferten zu Genossigen, die norwegischen Bericht militärischer Glaubwürdigkeit untermauerten. Ein Glaubwürdigkeit, die Zivilzugen nicht erreichen konnten. Das Jahr 1847 markiert einen Wendepunkt im Mysterium der Seewolf. Als ein beispielloses Arianis selbst die großen Skeptiker zwang, sich beweisen auseinanderzusetzen, die sich nicht länger ignorieren oder wegdiskutieren ließen. Der Vorfall begann dem Untergang der Handelsschiff Stella Maris, das Fracht zwischen Bergen Trondheim transportiert. Entwickelt sich zur am besten dokumentierten Begegnung diesen Kreaturen, die gesegnet Word. Captain Andreas Dahl kommandiert die Stella Maris einer 18 Koppigen, erfahrenen Seemenschaft, die den tuckischen Jusen vor den Lofoten Bessens vertraut war. Anders als Vorfall, die sich waren Fischerfahrten oder Küstenfahrten ereignet hatten, fand dieser Vorfall auf offener See bei optimalen Wetterbedingungen statt. Waterschwellfaktoren entfielen. Die Skeptiker zur Weiterlegung für zu Genossigen Herrenjesigen hatten. Die Begegnung begann am 7. November gegen 2:30 Uhr, als die Nachtwatch ungewöhnlich Bioluminescence am das Schiff hier meldet. Phosphorescent Spuren, viel zu groß organisiert, am von bekannten Plankton oder Quallen zu stammen, bildeten Muster unter dem Rumpf, die auf ein Geseltbewegung hindetetten. Erster Officer Erik Larsen, ein erfahrener Navigator zwanzig Jahren Seefahrt erfahren, beschrieb die Lumineszenz als wie das Beobachten von Sternbildern, die sich durch dunkles Wasser bewegen, aber zielgerichtet bewusst. Captain Dahl befahl, die gesamte Mannschaft in Deck zu bringen, eine Entscheidung, die sich für die Dokumentation als entschieden erwies. Axen Augen per Beobachten die folgenden Ereignis liefen so unterschiedliche Perspektiven. Ihr gemeinsamen Aussagen, eins und aufgezeichnet auf Übereinstimmung geprüft, schlossen die Möglichkeit von Halluzinationen oder kollektiver Wahnvorstellung aus, die Kritiker bei früheren Begegnungen vermutet hatten. Die Tiertochten koordiniert der tief auf kämen gleichzeitig verschiedenen Richtungen das Schiff herum. Erstmals in der Geschichte beobachten Augen ein scheinbar organisiertes Gruppenverhalten mehrerer Seewolf, was auf komplex Sozialstrukturen Kommunikationsfähigen hintertet, die gegen aller bekannten Meerestiere übertreffen. Das Führen Wiesen, deutlich größer als sein Begleiter, hörte sich dem Schiff bedrohlicher Vorsicht. Anstatt das aggressive Verhalten für Begegnungen in den Tag zu legen, skien Schiff die Besatzung berechnender Intelligenz zu mustern. Besatzungsmitglieder berichten, sich von den Lieutenant Augen der Wiesen begütigt, gefolgt zu haben, als wurden ihre Absichten Fähigkeiten für einen unbekannten Zweck geprüft. Was Dan Geske stellt jede einem über das Wiesen diese mysteriosen Raubtieren frage. Das Führen Wiesen begann, seinen verlangenden Gliedmassen die täglich des Schiffs zu manipulieren beweist dabei nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch ein offensichtliches Verständnis für Schiffstechnik. Prüft systematisch die Span under Tal, untersucht die Konstruktion der Rollen erforscht die Befestigungspunkt der Siegel der konzentrierten Aufmerksamkeit eines erfahrenen Schiffbauers. Die es verhalten datiert darauf hin, dass die Wiesen über Jahrzehnte oder Jahrhundertlange wissen über menschliche Seefahrtstechnologie verfolgten. Ihr Untersuchungsmethoden suchten von Vertrautheit den Prinzipien des Schiffbaus, was in Twitter auf bemerkenswert Lernvermögen oder die Weitergabe der werbenden Wissens über Generationen hinweg hintertet. Merkmal, die hochintelligenten Species, in Verbindung gebracht wurden. Die anfänglich Angst der Crew which allmählich Faszination, als ihr kannten,
Das die Creaturen kein unmittelbare Aggressivität Statt dessen schienen sie ihr eigenen Untersuchungen durchzuführen, wie leite benzo neugierig auf menschliche Technologie, wie die Menschen auf ihr Natur. Dies gegenseitige Beobachtung schuf ein Beispiel der Gelegenheit zur detaillierten Dokumentation der Verhaltens der Creaturen unter kontrollierten Bedingungen. Dr. Wilhelm Sars, Nederforscher an Bord der Stella Maris, der Meeresstier sammeln so, nutzt die Gelegenheit zu systematischen Beobachtungen. Sein detaillierten Aufzeichnungen. Skizzen die Messungen liefern die erste wissenschaftliche Dokumentation der Anatomie, der Verhaltens von Seewolfen durch einen gestalten Beobachter, waren einer direkten Begegnung. Diese Aufzeichnungen sollten sich für spätere Analysen wirklich als unskatzbar wertvoll erweisen. Sars dokumentiert für sich Merkmal, die zwar bei früheren Begegnungen übereinstimmend beschrieben, aber wissenschaftlich bestätigt worden waren. Die Creaturen waren zwischen 8 12 Meter lang ihr Proportionen de Täten auf eine Anpassung so, und die Fortbewegung im Wasser als auch in Land hin. Ihr Gliedmassen wiesen Merkmal auf, die Zwischenflossen Beinen legen. Sie ermöglichten kraftvoll Schwimmzug Booten gleichzeitig die nötige Flexibilität zum Greifen manipulieren. Die Sinnesverhigiten der Wiesen sich als außergewöhnlich. Sie reagierten auf Geflüster Gespräch der Besatzungsmitglieder, was auf ausgesehen nicht schließen ließ. Ihr Augen verfolgten einzelnen Personen MIT konzentrierter Aufmerksamkeit, was auf ein hochentwickelt visuell Verarbeitung schließen ließ. Bemerken Schwesten war jedoch, dass die Bewegungen der Besatzung vor außen schienen auf die Planaktionen reagierten, nach wie dies wohlständig ausgeführt waren. Ein Verhaltensreich, die auf vorgeschrittenen kognitive Fähigkeiten schließen ließ. Die Communication der Lebewesen erfolgt durch eine Kombination akustischen Signalen, Bioluminescence Gessen. Dr. Sars beobachtet koordinierte Reaktionen auf Subtlesignal, die auf komplexes Communication System MIT-spezifischen Bedeutungen für verschiedene Kombinationen von Tonen Lichtmusten hin Täten. Dies organisiert Communication, weise auf Sozialstrukturen die Fähigkeit zum Informationsaustauschen. Waders die Lebewesen zu den intelligent testen Gemos dokumentiert in mehreren Zahlen. Der Hochpunkt der Begegnung war erreicht. Als die Tier Problemlösungsfähigkeiten demonstrierten, die unser damaliges Verständnis von Tierintelligenz in Frage stellten. Angesichts der Ankerkette des Schiffs, die sich in Unterwasserhindernissen befanden hat, arbeiteten die Tier zusammen, das Schiff zu befreien. Ihr Losung fast koordiniert Anheben, die strategische Platzierung von Hebelpunkten die aufeinander aufbauen Aktionen, die Planung die Kooperation erforderten. Die es hilfreich verhalten während die Beziehung zwischen Mensch die Tier grundlegend. Anstatt als mysteriös Raubtier Kustengemeinden zu terrorisieren, offenbarten sich die Seewolf als intelligent Wesen, die not erkennen die Hilfe leisten konnten. Diese Erkenntnis rückt Jarzeland Bericht über Begegnungen in Nuis liegt legt nahe, dass für Konflikt auf Missverständnissen als auf räuberische Aggression beruhten. Der Abflug der Creaturen verlief ebenso geordnet wie ihr Ankunft. Nachdem sich Vergewisser hatten, dass sich das Schiff nicht verheddert hat, kreisen es Dremel, das be Verhaltensmuster, das bereits bei früheren Begegnungen beobachtet worden war. Beaver Informationen die tief hinabstiegen. Ihr bioluminescenten Spieren boten ein spektakuläres Schauspiel, das die Besatzungsmitglieder als gleichermaßen schauen, wie geheimnisvoll beschrieben, einen Abschied, der in seiner Ausführung beinahe zeremoniell wirkt. Die Begegnung MIT der Stella Maris liefert Beweis, ein grundlegend Nubewertung des Seewolf-Phänomens zu erzwingen. Die Interpretation dieser Beweis innerhalb der bestehenden wissenschaftlichen Rahmenbedingungen sich jedoch für die Nederphilosophie der 19. Jahrhunderts als schwierig. Die Naturwesen Intelligenz, der Werkzeugebrauch die Social Cooperation der Creaturen stellten in eine Kategorie, die über eine einfache kryptozoologische Klassifizierung hinausging neue theoretische Ansätze zum Verständnis Natur die Ursprungs erfordert. Nach seiner Rückkehr in die Universität Christiania stand Dr. Wilhelm Sars wurde schwierigen Aufgabe, Forschungsergebnisse zu präsentieren,
Die etablierten biologischen Prinzipien widersprechen. Die anfängliche Skepsis seiner Kollegen wich. Allmählich ernsthafter Überlegung. Als die Qualität und Konsistenz seiner Dokumentation deutlich wurden. Die detaillierten anatomischen Skizzen, verhaltens beobachtungen und physikalische Messungen lieferten empirisch Daten, die sich nicht einfach abten oder mit herkömmlichen Mitteln erklären ließen. Vergleichen Analysen ergeben. Das die Lebewesen Merkmal mehrerer taxonomischer Gruppen aufwiesen, und jedig eindeutig einer Zuordnung zu sein. Ihr Skelettstruktur, abgeleitet aus beobachten Bewegungen und Proportionen. De Tiet auf einen Ursprung bei Sagittaren mit Ausprägen Ampelsungen und das Leben im Wasser hin. Das war Handensehen von Keimen und Erkenbaren Lungenstrukturen weise auf ein duales Atmungssystem hin. Das ein Jubelben Sol und mir als auch in der Atmosphäre möglichen Word. Nach heutigem Kenntnisstand ein biologisch Unmöglichkeit. Neurologische Analysen de Beobachten Verhaltens de Tetten auf ein Gehirnkomplexität hin. Die mit der höheren Primaten oder Sagittaren, wie Whalen und Delfinen vergleichbar ist. Die Problemlösungsfähigkeit der Tier, ihr Sozialkoordination und die offensichtlich kulturell weitergabe von Wissen erforderten kognitive Fähigkeiten. Die es zu den intelligenten Arten der Erde sollen lassen. Die es Intelligenzniveau wirft tiefgreifende Fragen über ihr Evolutionsgeschichte und ihr Beziehung zur menschlichen Entwicklung auf. Die Biolumineszenz der Lebewesen stellt ein weiteres Rätsel für die Wissenschaft dar. Obwohl Biolumineszenz bei verschiedenen Meeresarten vorkommt, de Tiet der Controller und Communicative Einsatz der Lichtsignal eher auf eine Bewusststörung als auf eine automatisch-physiologische Reaktion hin. Dies ließ auf ein neuronal Control der lichtempfindlichen Organe schließen, deren Präzision mit der menschlichen Kontrolle über stimmender oder Gesichtsausdruck vergleichbar ist. Evolutionstheoretiker hatten Schwierigkeiten, die Lebewesen in besten taxonomisch System einzuordnen. Als Charles Darwin 1850 am Rahmen eines Briefwechsels mit SARS Erkenntnissen konfrontiert wird, kann deren tiefgreifende Bedeutung für unser Verständnis der Artenentwicklung und Anpassung. Darwin vermied, dass die Lebewesen einen evolutionären Pfad repräsentieren konnten. Der Sich war Millionen von Jahren von bekannten Abstammungslinien abgespalten und sich bis zum jüngsten Kontakt mit menschlichen Aktivitäten auf sie isoliert entwickelt hat. Die geografische Verteilung der Sichtungen liefert Hinweise auf die ökologischen Ansprüche und die Evolutionsgeschichte der Lebewesen. Die Sichtungen konzentrierten sich auf Gebiete mit spezifischen ozeanographischen Bedingungen. Tiefküstenwasser mit komplexen Strömungssystem, die nahe zu Kontinentalschelfen sind und der Zugang soll zu Tiefseegebieten als auch zu flachen Küstenwassern. Dies Verteilung der Tiet auf Habitatsbrüchen, die Verbreitungsgebiet einschränkten, gleichzeitig aber optimale Bedingungen für ihr einzigartigen physiologischen Anpassungen boten. Verhaltensanalysen entfalten kulturelle Elemente, die einem über nicht-menschliche Intelligenz in Frage stellten. Die systematische Erforschung menschlicher Technologie durch die Lebewesen koordiniert Gruppenaktivitäten und der offensichtliche Wissenstransfer zwischen den Generationen der Tetten auf ein hoch entwickeltes soziales Lernen hin, vergleichbar mit der menschlichen Kulturentwicklung. Dies war Fragen nach dem Ausmaß ihrer Zivilisation und der Möglichkeit einer in aquatisch umgebundenen anpassenden technologischen Entwicklung auf. Das hilfsbereit Verhalten war in der Beginnung mit Stella Maris de Tiet auf moralisch oder ethisch Obligationen bei den Entscheidungen der Tier hin. Ihre Entscheidung, Menschen zu helfen statt ihnen zu schaden, impliziert Wörtersystem, die über ein fake Überlebensinstinkt hinausgingen. Diese ethische Menschen weisen auf eine philosophische Komplexität hin, die über typisches Tierverhalten hinausging und ein Bewusstsein und Selbstbewusstsein nahe dem menschlichen Niveau erkennen ließ. Die religiösen und philosophischen Implikationen der Intelligenz waren geschaffen lassen Debatten aus, die weit über wissenschaftliche Kreise hinausreichten. Wenn dies Wesenbewusstsein, Intelligenz und ethisches Urteils Vermögen besaßen, in welcher Verhaltenis standen es den zur göttlichen Schöpfung und zur spirituellen Einzigartigkeit der Menschen? Lutherische Theologen befassen sich eingehend mit theologischen Fragen nach dem Wesen von Ziel und Bewusstsein bei nichtmenschlichen Wesen,
Die ein Skynbears moralisches Erdelsvermögen Zeiten. Die offensichtlich Lango Bigkite Creaturen. Die sich AUS den über Jahrhundert hinweg regelmäßigen Begenungen bleiben las. Werf Fragen zu ihrem Leben zeitlich ihre Populationsdynamik auf. Sollten Creaturen überlang Zeitraum. Möglicherweise Jahrhundert. Jubel ben Kanen. Kann Einschafts wissen ihr Erfahrung Aussprachverständnis menschlicher Technologie menschlichen Verhaltens erklären. Dies Lango Bigkey det zudem auf Populationsstabilität in ihr einzigartig ökologisch nicht anpass Fortpflanzungsstrategien hin. Umweltfaktoren, die Aktivität der Lebewesen beeinflussen, lieferten Erkenntnis über ihr ökologisch raw ihr Empfindlichkeit gegenüber dem Klimawandel. Die Korrelation zwischen der Häufigkeit von Begenungen den Meeresbedingungen, de Tiet darauf hin, dass die Lebewesen als Indikatoren für die Gesundheit mehrerer Ökosystem dienen. Ihr entsprechen einen Tiefseelebensraum machten, sei empfindlich gegenüber Veränderungen der Meerestemperatur, der Strömungsmuster der mehreren Nahrungsnetze, was möglicherweise die zeitlich naturhistorische Begegnungsbericht erklärt. Die Auswirkungen auf die menschliche Schifffahrt erfordern ein sorgfältig Abwägung von Koexistenzstrategien. Sollten die Lebewesen tatsächlich intelligent sein, über Territorialverhalten die komplex Sozialstrukturen verfügen, erfordern menschliche Verscherie. Die Schifffahrtsaktivitäten in ihren Lebensraum diplomatisch, rein technologisch Ansätze. Dies Wurf beispiellos Fragen hinsichtlich der Kommunikation, der Verhandlungsprotokoll zwischen den Arten auf. Die wissenschaftliche Methodik selbst ist durch das Phänomen der Creaturen und ihr Grenzen. Traditionell naturalistische Ansätze, die auf dem Sammeln von Exemplaren die Labernalism beruhen, erwiesen sich als unzureichend für die Erforschung intelligenter Wesen, die in der Lage sind, sich Gefangenen zu entziehen ihr Verhalten als Reaktion auf Beobachtungen anzupassen. Neue Forschungsmethoden, die respektvoll Beobachtung die Sammlung indirekter Beweis in den Vordergrund stellten, wurden für die weitere Erforschung notwendig. Die weitreichenden Implikationen der Existenz von Lebewesen betreffen grundlegende Fragen zur Biosphäre der Erde zur Wohlständigkeit des menschlichen Wissens. When intelligent Wasselbusen jahrhundertelang MIT der Menschheit koexistiert hatten dabei, weichen unentdeckt geblieben wären, welche anderen unbekannten Arten konnten den unerforschten Lebensraum bewohnen? Die Entdeckung stellt Annahmen über die Dominanz der Menschen die sein Verständnis der Natur in Frage die Mani, zu demut angesichts unbekannter Komplexität. ALS sich das 19. Jahrhundert dem in die Sonheit. Begannen die Seewolf der norwegischen Gewässer ihren allmählichen Rucksack in die schiffende Ozeans der Erinnerung. Der Fortschritt der industriellen Revolution bracht. Grosser Schiff, Dampfmaschinen die technologisch raffinesse MIT sich. Die Begenungen der Tier MIT, der Wasseroberfläche scheinbar verhinderten. Doch ihre Bewesenheit wird eher wie ein bewusster Rucksack als ein Auszubauen. Ein Bewusstseinsschädigung. Der Zunahmemechanismen Welt der menschlichen Seefahrt zu entfliehen. Kapitän Olav Henriksen, inzwischen ein betagter Mann, dessen Wettergerbs Gesicht die Spüren jener ersten beginnenden Jahre zu vertrug, verbrach sein letzten Jahr damit, die subtilen Ansichten zu dokumentieren. Die auf die fortwährende Anwesenheit der Wesen hintertäten. Der alte Seaman hat ein beinahe übernatürliche Sensibilität, für ihr nahe entwickelt. Erkannt die Wärter still, die ihrem Erscheinen vorausging, das ungewöhnliche Verhalten der Seevogel, die Erbügungen unter den Wellen warnen. Die genomene Qualität der Licks, das durch das von ihrem Vorbeflug oft wird Wasser fiel. In seinem Privatage-Buch, das nach seinem Tod 1889 entdeckt wurde, schrieb Henriksen MIT der nachdenklichen Weisheit eines Manns, der etwas Mitleid hat, das sein Verständnis der Existenz grundlegend verhindert. Sie beobachten UNS noch immer. AUS-Chefen, die were nicht ergründen können. MIT einer Geduld, die were nicht begriffen. Vielleicht haben es das schon immer getan. Seit die ersten Wikingerschiff dies Gewasser beführen an Seerwedge lernten, waren wir lernten, ihr zu fürchten. Doch nun wollen es das schweigen. In dieser Wall liegt ein Weisheit, die von Intelligenzen zut, die alters in alles an sehr aufgezeichnet gesticht.
Die allmählich Anerkennung der Existenz dieser Wesen durch die Wissenschaft kam zu spät für aussichtskraftige Studien. Als die institutionelle Skepsis endlich ernsthaft an zu chungen wich, während die Phänomen bereits immer seltener geworden die beschränkten sich auf wären Bewegungen die Mördertige hinweis, die Spekulation anhieten, ohne gültige Antworten zu liefern. Offenbar hatten die Wesen überhalten angepasst, der Entdeckung durch eben Wissenschaftler zu enken, die SIE schleißlich verstehen wollten. Moderne Technologien waren neue Werkzeuge für die Tiefseeforschung bereitstellen. Doch die riesigen Tiefseebenen die Unterwasserschlachten vor der norwegischen Küste blieben weichen unerforscht Gebiet, in dem Geheimnis in ewiger Dunkelheit verborgen liegen konnten. Sonarkartierungen entfalten ein Unterwassertopographie von unglaublicher Komplexität. Unterwasservalenzsystem, die sich weit jenseits der Reichweite aktueller Forschungstechnologien erstreckten, Unterwassertäler, die in Graben unbekannter Tief hineinführten, die geologische Formationen, die auf die Existenz riesiger Unterwassergebiete hintertäten, die genet wären, unbekannte Lebensformen zu beherbergen, die im späten 20. Jahrhunderten installierten akustischen Überwachungssystem erfasst intelligentlich Geräusch, deren Frequenz muss der MIT den Aufzeichnungen historischer Begegnungen übereinstimmen. Dies modernen Phantom-Signal traten in denselben geografischen Gebieten auf, in denen einzeln gesichtet worden wären. Dies der Tet auf eine Kontinuität über Generationen hinweg hin, in denen dies Tier Gelen hatten. Die Entdeckung durch den Menschen zu vermeiden die gleichzeitig ihr angestammten Territorien zu bewahren. Meeresbiologen, die Tiefsee-Ökosystem in norwegischen Gewässern untersuchten, berichten mit Tonner von Animalien, die in historisch Berichte ernährten. Ungewöhnliche Intelligenz verhalten der dortigen Meeresabusen, systematische Veränderungen geologischer Tiefseestrukturen, die zu organisiert erscheinen, am nächtlichen Ursprung zu sehen, die Biolumineszenzphänomen in Mustern, die für bekannte Tiefseeorten zu komplex wären. Dies Beobachtungen wären zwar wissenschaftlich faszinierend, erregten aber nicht die dramatische Unmittelbarkeit jener Begegnungen in der Meeresoberfläche, die frühere Generationen so in ihren Bahn gesehen hatten. Das kulturelle Erbe der Seewolf entwickelt sich zu etwas viel bedeutsamerem als Folklore oder wissenschaftlicher Neugier. Sie wurden zu Symbolen der unbekannten Tiefen, die in einer Sonnemenkarten die vermessenen Welt noch immer existierten. Zu Moningen, das Intelligenz die Bewusstsein für Männer nehmen konnten, die Menschheit noch nicht erkannt oder verstanden hat. Ihre Gestik verkörpert die Möglichkeit, dass die Biosphäre der Erde Komplexitäten barg, die das menschliche Verständnis übersteigen, Wesen, die menschliche Zivilisation MIT derselben Faszination die Sword beobachten, die Menschen innen entgegenbrachten. In den Fischerdorfen der Lofoten hielten sich alte Traditionen trotz moderner Skepsis hartnäckig. Fischer wollten noch immer ihr Ritual, Beaver SIE in bestimmte Wasser hinausführen. Nicht AUS Aberglauben, sondern AUS Respekt vor Kraften, die SIE nicht Wohlstand verstanden, aber zu respektieren Gelen hatten. Diese Übergenerationen in Seefahrerfamilien weitergegebenen Brosch repräsentierten die kulturelle Erinnerungen einseit, in der die Grenze zwischen menschlicher und nicht-menschlicher Intelligenz weniger klar definiert war. Die philosophischen Implikationen des Seewolf-Phänomens beeinflussen weiterhin das wissenschaftliche Denken über Bewusstsein. Intelligenz den Platz der Menschen in der Natur. Die offensichtlichen Entscheidungen der Tier, sich zu verbergen, warfen sich Fragen auf. Die Annahmen über die Dominanz der Menschen die sein Recht, alle Lebensformen zu erforschen die zu katalogisieren, in Frage stellten. Rucksack demonstriert eine Form von Intelligenz, die jubelben die Autonomie über Kontakt die Communication stellt. MIT beginnt 21. Jahrhunderts dealt sich die Legend der norwegischen Seewolf von einem historischen Rätsel zu einer spekulativen Möglichkeit. Die Erforschung der Tiefsee enthält Ökosystem von beispielloser Komplexität die biologischer Vielfalt die Beweis. Das Weitteil der Erde noch unerforscht die unbekannt wären. Die Möglichkeit, dass intelligent Wesen diese Abgelegenen umzubunden bewohnen konnten, erschien nicht länger unmöglich, sondern lediglich unwahrscheinlich. Eine Unterscheidung, die in einer Sonnemen vorherrschbaren Weltraum für Hoffnung die staunen ließ.
Der endgültige Beweis für ihre Existenz lag nicht in physischen Beweisen oder wissenschaftlichen Dokumentationen, sondern in der veranderten Perspektive, da es auf das menschliche Verständnis der Welt eröffneten. Sie verkörpern die demütigende Erkenntnis, dass Intelligenz und Bewusstsein kein ausschließlich menschlichen Eigenschaften sind, dass die Biosphäre der Erde eine Komplexität birgt, die das menschliche Verständnis für immer übersteigen kann. Und dass die großen Geheimnis der Existenz trotz der unerforderlichen Drangs der Menschheit, jeden Schatten zu erhellen und jeds unbekannte Gebiet zu kartieren, womöglich Geheimnis wohl bleiben. Letztendlich erregten die Seewolf Norwegiens etwas, das vielleicht wertvoller ist als wissenschaftliche Klassifizierung oder allgemeine Anerkennung. Sie bewahren das grundlegende Geheimnis, dass das Dasein wundersam und nicht bloß mechanisch erscheinen lässt. Sie erinnerten die Menschheit daran, dass manch Geheimnisse es wert sind, bewahrt zu werden, manch Chefen unergründlich bleiben sollen, und manch Begenungen MIT dem unbekannten Gerät deshalb so wertvoll sind, weil es sich jede Erklärung in sie und unser Verständnis übersteigen. Die Gewässer von Norwegiens kas folgen ihrem ewigen Rhythmus. Und die Bergen in ihren Tiefen die Möglichkeit, dass ihre Intelligenz nach immer durch eine Dunkelheit wirken, die alter ist als die menschliche Erinnerung. Und die MIT Geduld beobachten und die Worten, die seit in geologischen Zeitaltern statt in menschlichen Generationen misst. Und in dieser Möglichkeit, in diesem ewigen Vielheit, liegt der unvergängliche Zauber der Drog, des Seewolfs, der nicht nur Fischerbuden die tief sag, sondern auch das menschliche Bewusstsein und Berichte des Staunens, die kein wissenschaftlicher Fortschritt wohlständig erhellen oder erklären kann.